Constitution on resolving electoral disputes. It affirms our deep belief in constitutionalism, the rule of law, and a peaceful resolution of disputes, including high-stakes ones, like the presidential election. We have been shocked that as we prepare to go to court, others tried to stop us. Kenyans and all those who followed our campaign will recall that fighting and ending corruption in Kenya was a core agenda throughout our campaign as Azimio la Umoja One Kenya coalition party. The presidential election results announced last week represent that continuing struggle, pitting the forces for democracy and good governance against the corruption cartels that are so determined that they will stop at nothing to take control of the government in this country. This is a do-or-die battle for the corruption cartels who have everything to lose should the forces of democracy take over. The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials, make security systems look other way, or even kill in order to find their way to power and their ill-gotten wealth and continue stealing from the public. We believe this is what happened in this election. For the sake of Kenya's future, the corruption network must not only be stopped, it must also be crushed. This attempted takeover of the country in this election has not been an isolated phenomenon. It has been in the works every electoral cycle. The corruption cartel has been intruding into our elections by not only financing specific candidates, but also by threatening or assassinating candidates and election officials. The corruption cartels have steadily been moving into manipulating electoral demands and suppressing the participation of voters who support rival political formations. There are activities that make it clear. And that is the Azimio la Umoja One Kenya Lands flag bearer Raila Odinga addressing the public and telling them exactly what led to them filing the petition at the Supreme Court. It was at the KICC where Raila Odinga was addressing the public. Now from the KICC, we cross over to Kitale town in Trans Nzoia County, where our reporter Boniface Barasa is on standby and ready to speak to some of the area residents and get their opinion regarding the petition. Good afternoon, Boniface Barasa. What are some of the sentiments from the residents of Kitale town? Good evening, Dennis Otieno. It's not afternoon from where I see it, it's evening. And remember, after months of intense campaign and Kenya Kwanza and Azimio la Umoja squaring it in the ballot, and so President-elect being declared by Chebukati was the man of the match, and that was William Samoei Ruto being declared as the winner of the 2022 general election. It forced the Azimio wing to contest the results, and they were forced to head to the Apex Court to appeal, to present their petition to appeal against the Ruto's victory. And remember, today they have made it officially by filing it officially at the Apex Court, and we've seen its culmination after Azimio la Umoja battalion lawyers made their way to the Apex Court to present what they believe is enough evidence to substantiate their case before the 7-judge bench judges. And also we've seen Azimio la Umoja presidential flag bearer, that is Raila Odinga, making his statement, his address to the nation at KICC, or Kenyatta International Conference Center. And
Odinga alleges that corruption cartels have also interfered with electoral system, and therefore we joined by residents in Trans Nzoia here just to get the understanding how all this is. We've seen Azimio la Umoja, tumeona Azimio la Umoja umeelekea mahakamani kukata rufaa, na kinara wa ODM Raila Odinga anasema kwamba ana ushahidi tosha kuonesha kwamba yale yaliyotokea wakati wa uchaguzi, na kwamba anasisitiza wao walikuwa washindi. Unazungumziaje? Kwangu mimi ninavyoangalia hivyo, kama akona ushahidi wa kutosha, ile jambo tu sisi hatuhitaji ni kwamba ni maandamano. Maana unapoangalia Nairobi leo, maeneo ambayo karibu na Milimani Court, kumekuwa na gasha nyingi hapo, kwa hivyo ina affect kazi ya wananchi. Na kwetu sisi hivi tunapoangalia kwamba mtu yote akiwa na evidence yote katika uchunguzi amefanya, aende mahakamani bila kuincite wa Kenya kuanza kufanya maandamano. Hiyo ndio kitu ambayo imeniudhi na kunikera sana, kwa sababu haifai kabisa yeye kuenda katika kufaili kesi yake mahakamani, na kisha baadaye amekuwa na mkutano jana kule Kibra akamobilize vijana kwenda kusumbua watu katika kazi zao na kufanya kazi. Kwa hivyo mimi naweza sema ni kama akona ushahidi, akona haki kikatiba kuenda pale Supreme Court, lakini pia asichangie watu kuamsha rabsha, kusumbua watu katika kazi zao. Hiyo ni kitu sisi kama Wakenya nikiungana na wao tunakataa. Tunahitaji tu amani katika nchi ya Kenya, maana mwanzo amani imekuwepo, lakini yule ambaye anataka tena kuja kuharibu amani ni huyo mzee tena. Ni mara ya 5 akisumbua watu baada ya uchaguzi, anasumbua. Kwa hivyo afike mahali pia akuwe mkubwa na kubali kama ni kushindwa ameshindwa, na kama anataka kwenda kotini aende katika njia ya heshima kama mzee, si kwenda kama mtu kama activist. Kwa hivyo hataki tabia ya activism, unaenda mobilize vijana kuwasumbua na kuwapeleka katika barabarani, una cause chaos. Hatuhitaji mambo kama hayo. Asante. Tuliona mwaka 2017, in 2017 we saw Raila Odinga under NASA coalition. He also embraced such a route. He went to the Apex Court to appeal or to contest the presidential result in 2017. Then the election result were annulled in 2017 that forced the country to get into a rerun or into another election, a fresh presidential election. This time round, do you believe that probably it can go the 2017 way? As an electorate of Trans Nzoia County, I would like to say our relationship with the politicians ended on 9th August 2022 at the ballot. And now as a member of NCIC Trans Nzoia, what we tell to our fellow citizens is that our relationship ended that day, and today we just need peace. And we are not ready to throw stones. We are not ready to fight because of any politician. Any politician who have seen that there was no fairness, the Supreme Court is there. And the Supreme Court is a place where justice and fairness will be found. Asante, wacha tuseme na huyu bwana. Wewe kama mhudumu wa bodaboda, Raila Odinga kuelekea mahakamani kupinga matokeo ya urais, kunaweza athiri shughuli zako za kawaida wewe kama mhudumu wa bodaboda? Kwa upande yangu inaweza kutuathiri, kwa sababu kama bado hawajafikia mwisho ya mambo yote huko kotini, hatuelewi tunaenda upande gani. Wito wako ni upi? Wito wangu ni hiyo kesi isuluhishwe na tuwe na amani katika Kenya. Yes. Asante. I want to bring him in very closely. From where you sit, give us a legal perspective. What are the grounds of this case? Probably can it go in a way or to an extent of nullifying the Ruto's victory? Mimi nataka niseme kwa lugha yetu ya taifa ya Kiswahili kwamba katika kesi yote ambayo inapelekwa mahakamani, kitu kitafanya kwamba kesi faulu ama kesi tupiliwe mbali ni kesi kukosa ushahidi. Na kama kesi na ushahidi, nataka niseme kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ako na haki kama Mkenya yeyote kupeleka kesi kotini akasikizwe. Na sisi kama Wakenya ningependa kusema kwamba kama Wakenya huenda wakati lienda kupiga kura yetu tarehe 9 mwezi wa 8, hali ya mirengo yetu ilisimamia mahala pale. Kama ulikuwa ni mtu wa Kenya Kwanza, kukua mtu wa Kenya Kwanza ilikuamia mahala pale, mtu wa Azimio ilikuamia mahala pale, tukasalia sisi wote ni Wakenya. Sisi kazi yetu ilikuwa ni kupiga kura. Jambo ningependa kuomba Wakenya ni kwamba tusalie kwa watu kuwa na amani kila mahali, na tueneze injili yetu ya kuwa na amani kabisa nchi yetu ya Kenya, ili kwamba tukaendelea kufanya biashara, kila mtu awe free, tukingoja uamuzi wa mahakama, kwa sababu uamuzi wa mahakama ndiye itakuwa ni final. Kama atasema kwamba Mheshimiwa naibu wa rais William Ruto alikuwa elected legally,
tutakubali kama rais wetu aendelee kuongoza nchi yetu ya Kenya, na kama mheshimiwa Raila hiyo ndio itakuwa uamuzi, akubaliane na uamuzi na tuendelee na maisha yetu kama Wakenya kawaida, lakini Wakenya tutumishe amani kila mahali. Tuliona wanaazimio wakifika mahakamani na stakabadhi zao kwa lori mzima. Je, hizo stakabadhi zao zinaweza kuwa ni ushahidi tosha wa kuipa kesi yao nguvu zaidi? Kwangu mimi naona kwao huenda ikawa na nguvu, lakini tuna imani na mahakama ya Kenya. Na rais Raila Odinga ameania kiti miaka 5 na amekuwa kila mwaka anaenda kotini. Ninajua kwamba hata amekuwa ni client wa kotini. Jaji mkuu Koome, ninajua kwamba wakati atatoa uamuzi wake atatoa kwa hakika na ukweli, kwa sababu wanajua yeye ni kawaida ni client wao, na client kawaida huwezi muumiza na huwezi mfinyiria. Na kama mahakama itatoa uamuzi na ionekane ya kwamba Raila Odinga alishindwa uchaguzi, akubaliane na hali na Kenya endelee mbele. Na kama ni Ruto naye akubaliane na hali vile mahakama itaamua na Kenya endelee. Kitu tunahitaji ni amani. Asante. Na kwa kifupi tunapomalizia, je, una imani na mahakama kwamba itaweza kusikiliza kesi hii na kutoa uamuzi ambao ni wa haki na kweli? Nina imani kabisa, kwa sababu hao watu wamepitia mirengo tofauti, wamepitia Koome pamoja na wenzake watafanya mambo ambayo iko sawa sawa, mambo ambayo itafanya nchi yetu ikuwe na amani. So sisi hatuna shaka na hiyo. Mheshimiwa Raila Odinga amechukua njia mzuri, wacha afiki huko, kuna wasomi wako huko, watafanya hiyo makosa yote ilipatikana wapi, alafu baadaye uamuzi utakuwa mzuri. Sisi hatuna shida na hiyo. It is another derby expected at the Apex Court before the 7th judge bench just to listen at the case when the case starts officially. Then the hearing, after the hearing, then the 7th judge bench led by CJ Martha Koome, they'll determine the fate of the case, and in the next 14 days, we, as the country, will be able to know the result. We'll be able to know the outcome of the case and which way the country will we be forced to get into a fresh presidential election, or Ruto's victory, or DP Ruto's victory, the president-elect, will be upheld. Over to you, Dennis Otieno. Well, thank you very much, Boniface Barasa, following up on that story. Of course, the residents, or rather some of the residents in Kitale town have already spoken, and one major phrase that has been in common is that of peace. Boniface Barasa will be following up on what some of the residents in Kitale town are saying, and he will be updating us further in our subsequent bulletins. Now, 4 things to remember after a petition has been filed. Now, the first bit is that according to Article 141 of the Constitution, a candidate has only 7 days to appeal, to appeal the election result announcement and file the appeal. Now, according to Article 140, it gives the Supreme Court a total of 14 days to hear the case and provide a suitable judgment. Now, in the case that the Supreme Court nullifies the election, the Independent Electoral and Boundaries Commission has a total of 60 days to prepare for a rerun election. In the case that the Supreme Court nullifies the election, the just concluded election, the IEBC has a total of 60 days to prepare for a rerun election. Now, during this period, according to Article 131 of the Constitution, the current president does not have any mandate to appoint new judges, members of the cabinet, as well as ambassadors, and he also doesn't have the mandate to pardon inmates. So it is a long process that we're yet to see how it is going to unravel. But as of earlier today, we saw the Azimio la Umoja One Kenya Lands officially filing their petition at the Supreme Court. Meanwhile, the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, has announced new poll dates for the postponed general election in 8 elective areas. That includes the Mombasa and Kakamega gubernatorial races, now announcing that they will now be held Monday, August 29th. Through its chairperson, Wafula Chebukati, the commission noted that the commission has allowed candidates to conduct campaigns for the next 4 days, up until 48 hours to the election. Take a look. Today we made candidates for the various elective areas where we postponed the elections. These elections were supposed to be held on the 9th of August. That's gubernatorial candidates from Mombasa County, Kakamega County, and 4 members of National Assembly, constituency candidates from West Pokot, 2 West Pokot, Rongai and Kitui Rural,
and some MCA positions, all totaling up to 8. We have had a very good meeting with the candidates and together with the team from IEBC, and we have agreed that we shall hold the postponed elections on the 29th of this month. That's next Monday. All the elections which were postponed will be held on the 29th of August 2022. The Commission has already prepared, the ballot materials are already here. We are also in the process of preparing the KIMS kits to ensure they are in the various elective areas during this week. And the returning officers have also attended the meeting. They'll be preparing the staff who will participate in those elections. We have also allowed the candidates to do campaigns for the next 4 days and stop for 48 hours before the election date on Monday 29th. The Commission will also be reaching out to the Minister of Education to avail the schools in those areas for voting on that particular day. And so generally the issues that are affecting all the candidates have been discussed and resolved. Ours is just to ask the candidates to campaign peacefully and for Kenyans in those areas to turn up in large numbers and vote for the candidates of their choice. Residents of Imenti North, Meru County, who have been in the front line in the campaign for President-elect William Ruto in the area, have come out and congratulated him for winning the presidential race in the just concluded election. Now, the residents have said that they believe that Ruto will remember them, further calling upon him to nominate one of their political leaders to join his cabinet. They further called upon Azimio's flag bearer Raila Odinga to accept the outcome of the results. So we want to speak direct to the president-elect, because every time that he came into this place, he assured us that the room at the national cake is a bigger one. And we are sure that he is going to divide it equally. Na wewe kindete, na tunataka kusema Your Excellency Sir, Meru ni sehemu yako, ni sehemu ya bedroom yako, na unaposhughulikia wengine tuweke mahali unaweka watoto wako. Na nikiongea kama mama, nikisema Bwana Samoei Ruto, tumekupigia kura na hii kikozi ni ya Kenya Kwanza. Sisi ndio tuliunda UDA. Raila Amolo Odinga, pia wewe ni Mkenya na wewe ni mtoto wetu pia. Tunakuomba tafadhali respect decision ya Wakenya. Tunakuomba, watu walipiga kura kwa wingi kwenu, kwetu, Kenya mzima, na wakaamua ni William Ruto. Tafadhali, kama uko na huruma na Wakenya, stepia hiyo mambo na ukae kando na upe Ruto nafasi ya kufanyia Wanakenya kazi. Meanwhile, Machakos Deputy Governor-elect Francis Mwangangi has faulted and strongly condemned Azimio politicians from the Machakos region who have defected to Kenya Kwanza for bargaining purposes. He urged residents of Machakos to take note of such leaders and avoid them. He finally asked citizens to maintain peace during these politically active times. Tudumishe amani, tudumishe uwiano. Tukiendelea kungoja maneno ya Azimio kule Supreme Court, najua haki itatendeka kule na uamuzi ule utatokea pale, na niko na furaha sana kwa sababu viongozi wetu wamesema wataenda kotini na ule uamuzi utatokea pale watatii. Nimeelewa hizi siasa kwa miaka sasa. Wakati unakimbia pale peke yako, hujauliza wale walikuchagua kama uende pale, wewe unakimbia unaenda. Hiyo kwanza ndio wale watu wameleta. Kama hapa Ukambani, wakiona watazuiliwa, wanaweza zuiliwa na binadamu, lakini Mungu yuko. Waache kukimbia haraka haraka hivi, wangoje tu. Sasa siwaite mkutano Machakos Stadium, waulize watu tuende ama tusipoenda, ama waite kule kwao walikimbia wakaenda. Sasa hii ni maneno gani? Wanatuletea aibu hata watu wengine. Waache watu watulie. Sitaki watu watoke Kenya Kwanza waanze kukimbia Azimio, ama Azimio waanze kukimbia waende pale. Tulia. Wakenya walipiga kura bila walipiga. Na siku hizi hakuna kudanganya wananchi unaenda pale ndio upate maendeleo. Budget inafanywa mbunge.
pesa yetu itakuja kwa county, tutafanya maendeleo yetu. Maendeleo gani hiyo? Unakimbia, unadanganya watu, wanakimbia kwenda kuleta. Kuna kitu inaitwa hivyo. So tusubiri, na wale wanakimbia kwa sababu tunawaelewa character zao na what they have done before. Ni watu tunaelewa tu. Wananchi will deal with them kama miaka 5 si mingi. Lakini ujue ya kwamba nikiwa mbunge tulingeuza Political Parties Act. Uwezi ngeuza chama moja ukimbie ingine. Kwanza unapaswa kwanza kuseek re-election, or resign uende useek re-election. Now, after Azimio came forward to challenge the results of the election that was conducted on August 9th, 2022, religious leaders in Bungoma County are now calling on both parties to accept the court's verdict and give priority to maintaining the peace which was witnessed before and even after the election. Now, led by the Bishop Ignatius Wanjala of the Revival Prophetic Living Ministries Church after the harvest season service, the religious leaders praised politicians and citizens for maintaining peace during the general election. Wetu kama kanisa kwamba Wakenya waendelee kuwa na hii amani, na pia kama kanisa, kama askofu nashukuru kanisa mara hii walichukua hatua ya kuombea taifa lote na walichukua hatua ya kuombea uchaguzi. Tunashukuru Mungu kwa sababu imezaa matunda. Tumesikia kwamba kuna the right honorable Raila Odinga anapeleka kesi kotini ya kupinga uchaguzi wa urais. Tunashukuru kwa yeye kuchukua hiyo avenue, kwa sababu hiyo avenue ndio njia ya kipekee ya kikatiba kuliko kuweka inji katika mchafuko wote. Na tunaomba kwamba yeye kama baba na kama mzee, yeye amepigania demokrasia ya nchi hii. Ninajua hata katika moyo wake anajua hali ya maisha ya Wakenya na anajua hali ya uchumi ya taifa hili ilivyo. Kwa hivyo tunamuomba kwamba wachukue hiyo hatua na wawe tayari kukubali matokeo yatakayotolewa pale Supreme Court. Na nashukuru Wakenya kwa sababu ya kuweka hiyo amani, na ombi letu kama kanisa na pia kama wananchi ni kwamba tutaendelea kuwa na amani. Wakati wanajadiliana, sisi tuwe na amani. Za kushukuru Mungu kwa sababu ya kutusikiliza na kusikia ombi letu kwa ajili ya amani ya nchi, na vile vile nashukuru maaskofu wote